அடுத்ததாக இங்கே பேச இருப்பவர் Sailaja Suresh. She has completed law degree at King's College London, currently working as a senior lawyer for Harrow Council for the last 6 years. She has wealth of experience, அன்பு செக்ஷுவல் அபியூஸ்ல நடந்தாக்களுக்கு எப்படி உதவி செய்யலாம் என்று அந்த ஒரு பகுதியை அவர்கள் தொட்டார்கள், விரிவாக போனார்கள். சைலஜானுடைய பொறுப்பு வீட்டிலே வேறு விதமாக ஒரு பிள்ளையினுடைய மனநிலை பாதிக்கப்பட்டால், உதாரணத்துக்கு நான் சொல்வதாக இருந்தால், எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சாரம் இலங்கையிலும் நாங்கள் பிறந்த நாட்டிலும் இருக்கிற கலாச்சாரம் சட்டங்கள் வேறு. இந்த பிள்ளை குழப்படி விட்டால் நான் எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்காமல் அந்த பிள்ளைக்கு நான் அடிப்பேன். அதை சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்கிறது, போலீஸும் ஏற்றுக்கொள்ளும், எல்லா சட்டமும் ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆனால் யூகேல நாங்கள் ஒரு பிள்ளையை வளர்த்து கொண்டு வரும் பொழுது அந்த பிள்ளையை லாங்குவேஜாலே அபியூஸ் பண்றதோ இல்லது பிசிக்கல் அபியூஸ் பண்றதோ அந்த பிள்ளை இந்த நாட்டு சட்டம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது. இதனுடைய விளைவும் இதனுடைய பரிசு மிகப்பெரியதாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுங்க, நான் ஒரு தகப்பனா இருந்து இந்த பிள்ளைய குழப்படி விட்டுட்டு நான் அடிக்கிறேன். அந்த பிள்ளை அடுத்த நாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகல கவலையா போகும். ஆசிரியர் கேட்பா, டீச்சர் கேட்பா, என்ன பிரச்சனை என்று நீங்கள் நடந்த விடயத்தை சொல்லுவீர்கள். அந்த டீச்சர் போலீஸுக்கு சொல்லி சோசியல் ஒர்க்கருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பிள்ளைய உங்கள்கிட்ட இருந்து பிடிச்சு போடுவீங்க. அந்த பிள்ளைய மீண்டும் உங்களுக்கு எடுப்பது மிக கடினமான ஒரு பணியாக இருக்கும். இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். அப்ப கவுன்சிலுக்கு வேலை செய்யற சைலஜா எப்படியான கேசுகளை தான் கண்டிருக்கிறேன், என்னென்ன விதமாக கண்டிருக்கிறேன், எப்படி நாங்கள் ஒரு ஒரு மேல நாட்டில வாழ்றதுங்கிற மெச்சூரிட்டி அறிவுபூர்வமா நாங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கணும்ன்றதை பற்றி சைலஜா இப்பொழுது கதைப்பா. சைலஜா, உங்களோட நேரம். Hello, Vanakkam. Thank you everyone for still tuning in at 8:30 and spending your evening with us. I'm currently working at Harrow Council. It's called HB Public Law, and we are a shared legal service. So the boroughs which I work for are Harrow, Hounslow, and Barnet. So the cases that I see are from children in Harrow, Barnet, and Hounslow. This is a massive area to talk about. So I just want to talk about an overview of what the local authority does and some real case examples of Tamil families being caught up with social services. We as Tamil people, as soon as you hear the word social services, we get scared. We get defensive. Ayyo naan oru pillayum seyyala, naan enda magan adikela, avar poi solrar. The stigma around social services, local authority in our community is there. And I hope by giving this presentation, some of your fears, some of your concerns, some of your understanding is improved. The role of the local authority. In our law, the main act surrounding children is the Children Act. And as lawyers, as social service, as police, as school teachers, we are all governed by the Children Act. And we have a duty to promote and safeguard the welfare of children in need in our area. Children in need. These are people who need additional support. And how the local authority will find out if your child is a child in need is by doing an assessment. Sometimes there are emergency scenarios where the local authority have to investigate, sometimes with the police, if your child is suffering significant harm. Like Dr. Sasikala auntie mentioned, like trauma, significant harm in the legal terms, in court, we look at physical harm, emotional harm, sexual abuse, and neglect. Physical harm, I'm going to give you an example. This is a real life example. Or an 8-year-old boy, schoolukku porar. School போய் டீச்சர் கேட்கிறா, என்ன காயம் உங்களோட தலையில? எந்த அப்பா என்ன அடிச்சிட்டார். டீச்சர் கேட்கிறா, when எப்ப நடந்தது?
இது நேற்று நடந்தது. அவருக்கு கோபம். நான் போய் சொல்லிட்டேன். டீச்சர் கேட்கிறா, this happen every day? Does this happen often? Every day நடக்கிறதா இல்லாட்டி மந்த்லி நடக்கிறா? இது always நடக்கும். எனக்கு மடிவலம், அம்மாக்கு மடிவலம். That teacher has to report this to the safeguarding officer in the school. அந்த officer social servicesக்கு contact பண்றது. That day 3 p.m.க்கு அப்பா வாரார் pick up பண்ண பிள்ளைய. டீச்சர் சொல்றா, I'm sorry, உங்களோட மகன் வீட்டை போக முடியாது. Social services இப்ப வர போறாங்க. They're going to have a meeting with you. என்ன நடந்தது? இப்படி நடந்தது. The father, he said, நான் அடிக்கவே இல்லை. என்ற மகன் போய் சொல்றார். அவருக்கு கோபம், அவருக்கு நான் கேம் வாங்கல. அதுதான் அவர் இப்படி சொல்றார். நான் ஒரு நாளும் அடிக்கல. That day, the 8-year-old boy, he went into foster care. Because the teachers were so concerned, அவர் வீட்டை போக முடியாது. தர்ப்பன் அக்செப்ட் பண்றாரு இல்லை. ஸோ நாங்கள் தர்ப்பனோடையும் ஒர்க் பண்ண முடியாது. They couldn't get hold of the mom. So 4 days he was in foster care. அதுக்கு பேர்ந்து, I'm just going to make the story very short. In the end, social services got involved. Parents both had a parenting assessment. 2 months on the boy foster care இருந்து, parents worked with the local authority. Father went to anger management course. Tender parents or parenting assessment செய்து, and the boy, he went back home. But I'm giving you an example, physical harm. எங்கட கல்ச்சர்ல இட்ஸ் வெரி, எங்க தமிழ் கேசஸ்ல கவுன்சிலுக்கு வாரது very common, பிள்ளையில அடிக்கிறது. That's physical harm. Sometimes physical harm also can be ஒரு அம்மாவும் அப்பாவும் சண்டை பிடிக்கிறாங்க. The child is trying to stop the father hitting the mom. Rather than the mom getting hit, the child gets hit. அதுவும் physical harm தான். Emotional harm. Lots of people நினைக்கிறாங்க, எந்த husband எனக்கு அடிச்சா அது physical harm தான். இல்ல, அதுவும் emotional harm. That is also emotional harm. ஒரு பிள்ளை ஒரு அம்மா அப்பா ஃபைட் பண்றது, சண்டை பிடிக்கிறது வந்து it's hard to watch. ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்குது. This is 2 children. Parents very unhappy in their marriage, very violent. 3 வயசு girl is hiding under the bed. Parents சொல்றாங்க, நாங்கள் இரவுல தான் we are fighting. பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது, அவங்க நித்திர. That 3-year-old is under the bed. It's saying something. Whether you fight, even though it's physical between your husband and wife, children get affected. These children go to school sad. They go to school unhappy. They're not performing. Emotional harm triggers trauma. Other forms of emotional harm, examples of children, maybe a mom or a dad are abusing alcohol. Every day, father is coming home drinking alcohol. This is a real life case. Children get involved in children's services. அந்த அப்பாண்ட பதில், நான் பிள்ளைகளுக்கு முன்னுக்கு நான் குடிக்கிறேன்ல, நான் பாத்ரூம்ல தான் குடிக்கிறது, இல்லாட்டி பிள்ளைகள் படுத்த பிறகுதான் I drink. But these children are affected because children are not stupid. They know when a father is acting differently. The next day, that dad, he will be hungover. The house will be a mess. There may have been a broken plate because him and the wife would have been arguing. The next day, the children see the father on the sofa, drunk, hungover. These children are late to school. They're not doing well in school. And they are openly telling the teachers, this is what's happening at school. Now, நீங்க நினைக்கிறீங்க ஸ்கூல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் வரும். It's not just the schools who are informing social services.
we had another case. Thai Thapan, Amma Appa, they were both arguing, very violent. The neighbors called the police. Neighbors called the police. Police vareka, two very distressed children. The home conditions were very bad. The mother suffered with mental health issues. And it looked like these children hadn't eaten a proper meal in a couple of days. They hadn't gone to school. The school attendance was 67%. They had been kept at home, and these children were later removed from the parents' care. Sexual abuse, very sensitive subject, and very rare. Counselor, I find Tamalakal sexual abuse varudhu. Ana, I do know, or Tamil family has been caught up sexual abuse. A daughter was sexually abused by her father. This daughter told her mom. Her mom said, okay, Amma, you please come and you stay with me. I will protect you. Ana, இது யாருக்குமே சொல்லக்கூடாது. யாருக்குமே தெரியக்கூடாது. அங்கட மானம் போகும். உங்களுக்கு 2 தம்பி மேல இருக்கிறாங்க, அவங்களோட படிப்பு போகும். We cannot tell anyone. The wife, she separated from the husband, but they lived together. This continued for 2 years. This girl was sexually abused 3 times after her mum knew. In the end, this girl, she couldn't deal with it anymore, and she had told her school teacher. Social services got involved, and they had asked the mother, you need to live separately whilst we investigate. நாங்கள் பிள்ளையில remove பண்ணல, but you need to live separately. உங்களோட husband, he has to leave the house for some time. நாங்கள் assessment செய்யணும். She had agreed, and the written agreement எல்லாம் sign பண்ணி, ஒருக்கா unannounced visit, social services visit பண்ண ஒரு 3-4 months later, the father was there. He was having dinner in the house, and the mum was cooking. Social services பார்த்துட்டு, all 3 children were removed from the house. It took 14-15 months care proceedings வந்து. These children were in foster care. The mum startல சரியா deny பண்ணினவா. She goes, எனக்கு விளங்குது, I did try to protect my daughter, ஆனா இது வெளியால I can't tell anyone. இது வந்து, it's just so bad, I can't tell anyone. After 14 months of working with the local authority, her children were returned to her. She went through counseling, therapeutic work, domestic violence work, and her story was so successful, and she's grateful for the local authority for helping her. They supported her. They supported her child. So that is a positive outcome, because a lot of people, they think social services vanda pullila irukkuradhu avalandan. They don't know actually social services, local authority are there to help you. If you need help, they will signpost you. Therapy and therapy. If you need anger management, drug and alcohol counseling, drug and alcohol testing. So these are the different types of harm. And real case examples I've seen over my 7 years of experience. If the local authority are worried about your family, or a referral vandal social services, avangal ungala phone panni, they will say, nangaloda assessment seyyonam. These assessments are co-parenting assessments. And in the photo la, இதெல்லாம் cover பண்ணுவாங்க அந்த assessmentல. உங்களை கேட்பாங்க, நீங்கள் how would you look after your child? How do you give your child guidance, boundaries? Who is there to support you? இதெல்லாம் they will do an assessment, usually takes 1 month. அந்த assessment செய்துட்டு they will decide
எப்படி உங்களோட ஃபேமிலியை சப்போர்ட் பண்றது, எவ்வளவு சீரியஸ் அந்த கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது, நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகணுமோ, இல்லாட்டிக்கு ஒரு மீட்டிங்ல பேரண்ட்ஸோட கதைச்சு சோர்ட் அவுட் பண்ணலாமோ. லோக்கல் அத்தாரிட்டிக்கு சீரியஸ் கன்சர்ன்ஸ் இருந்தால் ஒரு லெட்டர் ஒன்று அனுப்புவாங்க, PLO pre-proceedings, and they will say please come ஒரு மீட்டிங்குக்கு, நாங்கள் we're very concerned, இந்த ரீசன்ஸுக்கு நாங்கள் concerned, என்னென்ன changes we expect you to do, please come to a meeting with a solicitor. இப்படியான லெட்டர் வந்தால் first of all do not panic. Legal, everyone involved in child care proceedings, PLO proceedings are entitled to legal aid. அப்படின்னா free legal access. Whether you own 2 houses, whether you have £30,000 or £0, எல்லாருமுக்கு legal aid entitled. And this work is so sensitive, everyone deserves a lawyer. So first, look for a lawyer who is familiar in childcare work. In these meetings, social services they will say, we want you to work with us. உங்களுக்கு இந்த concerns இருக்குது. For example, there is a family, father is using alcohol and drugs. Domestic violence இருக்குது. பிள்ளைகள் are emotionally affected. In the meeting, they have asked, in the 6 months, we want to work with you. அப்பா நீங்கள் drug and alcohol testing செய்யணும். நாங்க டெஸ்ட் பண்ண போறோம் every 3 months உங்களோட drug and alcohol அது குறையதோ. நாங்க parenting assessment செய்ய போறோம். ஒரு domestic violence கோர்ஸுக்கு அம்மா அப்பா நீங்க 2 பேரும் போகணும். எல்லா assessmentsம் செய்து social services will write a report. recommend பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம், என்ன சப்போர்ட் பண்ணலாம். Usually in the pre-proceedings they work, அது successful. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த boy 8 வயசு boy தர்பன் 8 வயசு boyக்கு அடிச்சு the pre-proceedings அந்த ஃபேமிலிக்கு work பண்ணினது. அந்த 2 monthsல தர்பன் கடைசியை ஒத்துக்கொண்டு ஓகே எனக்கு கோபம் வந்தது, அடிச்சு நான் தான். He went to an anger management course. They did some parenting assessment, and the boy, he got involved in some therapy, family therapy. And 2 months later, that boy went home. Sometimes, so in the meetings, they will also ask, ungoda family friends yarum irukrangala care பண்றதுக்கு. In the boy in the situation, and foster care க்கு போனவர் family friend இந்த வீட்டுக்கு போவேலையண்டா, Thurpan, his dad did not want to give any other number, any other family number to be assessed. Ayyo, ஆக்களுக்கு சொன்னா அது சரியான, it's really embarrassing. I can't tell anyone else. So they kept it to themselves, and the boy went to foster care. So social services them involved பண்ணினா, if they ask you, யாரும் family friends இருக்கிறாங்களா பிள்ளைகளை பார்க்க, please do not look at your ego. Give their numbers. If you think there is someone who is able to care for your child when you are not able to care for them, give their number. Be honest with them, because sometimes these proceedings, they go on for 26 weeks. So your child could be with that person for 26 weeks. So usually pre-proceedings, in the meeting order, it usually works. Anna, there are some occasions where things are very serious or things don't improve. For example, maybe this father, he continued to drink. The hair strand test, drug testing, alcohol testing showed actually he was drinking more and more, nothing improved. So this is when social services, they come to the lawyers, to a local authority, and they ask us, நாங்கள் என்ன செய்யறது? Do we have enough evidence and threshold to go to court and apply for an order? There are certain types of legal orders.
EPOs and police protection. Policeக்கும் power இருக்குது to remove your child. If the police think உங்களோட child imminent danger இருந்தா, they can remove your child for up to 48 hours. After that, local authority intervene பண்ணி emergency protection orders வரும். Emergency protection orders சில we don't apply in court. For example, இதுல வந்து I would apply for an emergency protection order if a baby is accidentally injured or non-accidentally injured by the parents. Baby shaking. இப்படியான cases-ல தான் we usually apply for emergency protection order. Most common orders are interim care order. அப்படியண்டா the local authority share parental responsibility with you. This is when a child is at immediate risk of harm within the home. They've already experienced home. Parents are unable to meet the child's needs. So, for example, I'm going back to the sexual abuse example. In the end, அந்த மூன்று பிள்ளைகள், they were removed. And the social workers, they tried to work with the family and the pre-proceedings. It didn't work. மூன்று பிள்ளைகள், they were in harm. So, on the case, we applied for an interim care order. இன்னொரு order வந்திருக்குது, interim supervision orders. These are less serious. The child is not removed from the family home. The child will still be living with the family, and the local authority will be involved. Court proceedings vandal, it is very emotional. Court proceedings usually take 26 weeks minimum. And in the under time, local authority assessment செய்யணும். As parents, உங்களுக்கும் solicitors இருக்கும், lawyers இருக்கும், நீங்களும் statements கொடுப்பீங்கள். பிள்ளைகளின் wishes-உம் கொடுப்பாங்க. In the care proceedings-ல local authority இருப்பாங்க, அம்மா, mom, dad, and the child. The child is represented by the children's guardian. அப்ப child wishes and feelings-உம் ஏற்றுக்கொள்ளுவாங்க. 26 weeks எல்லா proceedings எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஜட்ஜ் தான் கடைசியா முடிவெடுக்கணும். இந்த பிள்ளைகளோட என்ன order கொடுக்கலாம். Local authority will make their final recommendations. Onda, it could be returning back home to the parents, sometimes under a child arrangements order. For example, or a family divorce la porangalo, illati parents separated under, sometimes child arrangements order kudukrது for live-in order. Appriyenda, one parent will be the main parent to care for that child, and the child arrangements order kudukrது. Supervision orders under 12 months local authority involved பண்ணவாங்க. Appriyenda, they'll have visits every month, meetings இருக்கும். Care order என்றால் local authority உங்களோட parental responsibility share பண்றது. Sometimes the local authority recommend பண்ணுவாங்க இந்த பிள்ளைகள் திருப்பி வீட்டு போக முடியாது. Parents, they haven't, nothing has changed, you know. அம்மா அப்பா இன்னும் சண்டை பிடிக்கிறாங்க. அவங்க not accepting அவங்களோட பிள்ளையண்டு. அப்பா இன்னும் drugs பாவிக்கிறார். There's no improvements on the 26 weeks or 12 months or 18 months. Appriyenda, sometimes family friends look after the children on a permanent basis. Special guardianship order, supervision order, or care order. If there's no family or friends to look after the children, foster placements. The children will be looked after, foster placements. Residential care. These are care homes more for special needs children, appriyenda autism ulla children mainly, or specialist places, 38 weeks local authority order accommodation. Children's home. Illati, sometimes semi-independent living. If the child is between 16 to 18, semi-independent living or option.
last resort. If nothing in the ella options, it's not possible in the family. Sometimes, very sadly, we do have to recommend adoption. In my cases, I have never seen adoption for a Tamil family, but adoption is very common for young babies. Nampat, the experience it's usually young mums, very young mums who are using drugs, heroin, cocaine, crack, and are in that cycle. But adoption is the last and final resort. And Nangal, as a local authority, none of the other options will do. So in a very brief nutshell, this is the orders and types of things, types of situations which we come across as a local authority. Or a parent interview, I think if you do get involved, or a family or anyone you know who is involved, or social services are involved, my first advice is, if you have a problem, no family is perfect. If there is a problem, accept there's a problem and have the open mind to understand and change. Don't be fearful of social services. There are lots of horror stories about social services taking children, never coming back. But there are some positives which the local authority do, and they are there to support you. Third, talk to your family. Talk to a lawyer first, because it's free and legal advice. There are lots of Tamil lawyers, if you feel comfortable speaking in Tamil, who deal with child law. If you don't feel comfortable, you can always get an interpreter, which is free of charge. Kottalayam, you will be allowed a free Tamil interpreter. And speak to your children. Don't be scared to talk about subjects which you feel may be controversial with your children. There's also Legal Citizen Advice Bureau, which will give help. But yeah, in a nutshell, this is what the local authority do. I'm happy to answer any questions you have. It's a very big topic. So if you do know anyone who is, going through court proceedings, PLO proceedings, or, social services are involved, please feel free to drop me an email and I will be able to help as much as I can. Thank you very much. Thank you, Sailaja. I have to thank all the speakers, Dr. Satigala, Nikalia, and Sailaja. Question time. யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் கொஸ்டினை கேளுங்க. இல்லை என்று சொன்னா நீங்கள் நேரடியாக எங்களுடைய அன்புண்ட டீட்டெயில், அறிவின்ற டீட்டெயில் இதுல அந்த காமன் எவ்ரி ஒன் சட்டில இருக்குது. சன்ன இருக்கும் ஒருக்கா ஸ்கிரீன்ல ஒருக்கா டிஸ்பிளே பண்ணுங்க. எங்களோட டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ், இமெயில் போடுறதுக்கு. It's an excellent eye-opening presentation by all three professionals. I am very pleased Arivu is able to present this very difficult, very deeply involved and emotional presentation. As a father, எனக்கு நிறைய இடங்கள்ல எனக்கு எல்லாம் உணர்ச்சிவசம் எல்லாம் வந்தது. as a father, ஒரு சொசைட்டில ஒரு வயது போன நிலையிலையும் கூட இந்த பிள்ளைகள், குழந்தைகள் எப்படி எல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள், தமிழ் சமுதாயம் என்னென்னத்தை எல்லாம் படிக்க இருக்கின்றத நிறைய கற்றுக்கொண்டே நீங்களும் கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள். யாருக்காவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க. இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. உங்களுடைய டெலிபோன் நம்பர், இமெயில் இருக்குது. மீண்டும் சொல்லுகிறேன், என்னன்னு சொல்லுது, அறிவு என்பது ஒரு தொண்டு நிறுவனம். நிறைய பணிகள் செய்கின்றோம். மலைநாட்டில், இலங்கை மலையகத்திலே ஒரு கல்வி நிறுவனம் ஒன்றை நடத்துறதுக்கு திட்டமிட்டு இருக்கிறோம். அதற்கு பண உதவி வேண்டும். யாராவது ஒரு உங்கள் ஒன் ஆஃப் பேமெண்ட் என்று சொன்ன என்ன, ஸ்டாண்டிங்கோட சொன்னா ஒரு 10 pounds போட்டீங்கள் என்றால் பெரிய உதவியாக இருக்கும். யாருக்காவது கேள்வி இருக்குது? யாருக்கு கேள்வி இருக்குது? Shanti has raised a hand. Okay. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Thank you very much, Sailaja, for your very informative talk.
before that, I want to say to Nikalia, although we didn't ask questions, your talk was excellent. And don't misunderstand that because they moved fast into the other one. And I think I want to wish you all the best. With நீங்கள் அன்பு செய்த உதவி மிக்க மிக்க is excellent and is mostly welcome by people are here. And also that நீங்கள் இப்ப ஒரு குரூப் தெரப்பி குழு தெரப்பி தொடங்க போறீங்கள் என்று கேள்விப்பட்டது எனக்கு மிக்க சந்தோஷம். So Nikalia, you are doing a wonderful job. I just want, Sailaja, also I enjoyed your talk very much and all the things. I just wondered if you have come across cases where the parents have mental illness, when and that poses a different dimension to this, all those care orders and everything. And I just wondered whether you want to make some comments on that. It does. So some of the cases, for example, a parent with postpartum depression, that's how it starts. Then, COVID actually, when COVID happened, was the biggest increase in, we were so busy and most of the referrals were due to mental health. Personally, in the Tamil cases that I have worked with, no. But yes, there have been many cases. I have had a few mothers who have been sectioned. And how we have found out is because the child has not gone to school since Easter holidays. School, social services go to the house. The whole house is blacked out. Curtains are all blacked out. Open the bins, there's flies, parasites coming from the bins. These, this mother has clearly had a breakdown. She suffers with paranoid schizophrenia. She was sectioned, but this is such a great story because she went to hospital. She acknowledged she had a mental illness. She took her medicine. The daughter stayed with her sister, so her auntie, and within, I think, 13 or 14 months was rehabilitated to the mum, And I think in that case, it's because the mum worked with us. She accepted she had a mental illness. Sometimes there are mothers and fathers who don't accept it. They don't accept that there is something wrong. They don't, why do I need therapy? There's nothing wrong with me. Why do I need therapy for? But, I think in one way, we all need therapy in one way or another. So it's that acceptance, it's that working together with professionals. She worked with the school. The child also had some play therapy because the child also was emotionally affected. She didn't want to talk to anyone for a couple of weeks. So usually it's we see a lot of parents who we call it the trio. It's mental health, drug abuse, and domestic violence. They have got some sort of emotional personality disorder. And actually part of the assessments we do are psychological assessments, are psychiatric assessments. The local authority will appoint and fund an expert to do a psychiatric assessment of a lady or a man, or a family. Sometimes we have family psychiatric or psychological assessments, and they will provide us, this is the support this family need. They need family counseling. They need family therapy. The kids need play therapy. So we're not experts in mental health. We are just social workers and lawyers. So we need the experts like psychologists, like psychiatrists. Sometimes we have, who else do we use? Sometimes if there's a medical accident, so a baby is injured, we need to instruct neurologists, doctors to come and, tell us if this is an accident or was this baby intentionally hurt. It's very common, baby shaking, bruising to a baby. Some of this is triggered by mental health. Thank you. And I think your point is well taken. நல்ல வடிவா சொன்னீர்கள். இந்த கோவிட் டைம்ல எங்களோட பேப்பர்ல வந்தது எங்களோட தமிழ் சமுதாயத்துல ஃபேமிலி சைடு உண்டு, where the husband didn't take the medicine and வந்த பிறகு he killed not only his wife, the child, and the pet, the dog also was killed. And when the people went into the house,
he killed himself. So அது mental illness தான் ஒரு காரணம். ஆனா நீங்க எல்லாம் வடிவாக எல்லாரும் 3 பேரும் சொன்னீங்க. எங்களுக்கு மிக்க நன்றி. அதோட நீங்கள் இப்படி எல்லாரும் செய்யறதுக்கு most important that we should be very conscious that we don't get burnt out. வேலை செய்யற ஆக்களும் அதுல பார்த்து எங்களுக்கும் அதால வருத்தம் we take it in, so we also need counseling and group work. So மிக்க நன்றி நீங்கள் 3 பேரும் நல்ல வேலை செய்றீர்கள் எங்கட சமுதாயத்துக்கு, அதோட அறிவுக்கும் மிக்க நன்றி. Thank you. நாங்கள் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன். எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில ராகவன் என்ற ஒருவர் என்ன கேட்டிருந்தவர் தனக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்றதுக்கு இடம் தெரிவிங்களோ உண்டு தனிப்பட்ட முறையில கேட்டார். நீங்க ராகவன் இருக்கிறீங்களா? முல்லை ராகவன் அவர் இல்லை. ஆகவே நாங்கள் இந்த எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம். நேரம் 9:16 ஒரு 15 நிமிஷம் கூட எடுத்துட்டோம். மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. ஆனாலும் இது ஒரு தேவை இருந்தபடியால் அதை நான் அனுமதித்திருந்தேன். நாங்கள் எல்லாரும் இதை பயன்பெற வேணும் என்று. தேங்க்யூ சைலஜா, தேங்க்யூ நிக்கலியா அண்ட் டாக்டர் சசி. The speakers including Shabina, please stay behind. மிச்ச எல்லாரும் நீங்கள் லீவ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அறிவிட்டத்தின் இமெயிலுக்கோ எங்களோட டெலிபோன் நம்பருக்கோ தொடர்பு கொண்டா உங்களுக்கு மேலதிக உதவிகள் கிடைக்கும். நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். Thank you all. Thank you. இதுல ஸ்பெஷலா சொல்லணும், தமிழ்ல நல்லா சொன்னீங்க. அப்ப டாக்டர் சசிகலா தமிழ் தெரியும், மற்ற 2 பேரும் நல்லா சொன்னீங்க. Really impressed. You did a very good. Yeah, Nanam, I should really especially thank 20 youngsters. It was beautiful. Beautiful. My plan was to speak in English, and then I heard both of you. I said, I have to talk in a bit of Tamil. Oh No, no, it's but really, your Tamil really was so impressed. good, Sailaja. So I'm good. so pleased to hear that. We are very proud of both of you, actually. Yeah. I'm so happy. I should really thank Arivu எனக்கு வேலை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டு கனெக்ட் பண்ணி விட்டதுக்கு. So நாங்கள் எங்களோட செகண்ட் ஜெனரேஷனே நாங்கள் நினைக்கிறது நாங்கள்லாம் எல்லாம் கட்டிக்காரோடு எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். சைலஜாவில, நிக்கலியாவில, செவீனாவில, டாக்டர் சசியில, இந்த ராமா என்னன்னு சொல்றது ஒரு டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட். நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லிக்கல சொன்னேன் 40 பேர் வந்தா சக்சஸ் என்று நான் சொன்னேன். உங்களோட ஹையஸ்ட் நம்பரை யாருக்காவது கெஸ் பண்ண முடியுமோ? Okay. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன். I will stop.